operating income approach is the exact opposite to net income approach. இந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும், இது net income approachக்கு அப்படியே opposite. Based on this approach, the value of the firm is not dependent upon its capital structure. Capital structure என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், value of the firm அதை பேஸ் பண்ணி இருக்காது. ஆனால் net income approachல value of the firm is purely based on the capital structure. Debt equity என்ன, அதனால தான் value debt increase ஆக equity value குறைஞ்சிச்சு. So value of the firm becomes same. 2 lakhs ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துலேயுமே. பட் இதில் வந்து it's not so. Value of the firm is not dependent upon its capital structure. It's highly dependent upon the business operation. So here the assumptions are weighted average cost of capital, or simply cost of capital is always constant. அதில் cost of capital என்ன ஆச்சு, சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. பட் இதில் cost of capital is constant. அதில் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு, கவனிச்சிங்களா? ஓவரால் cost of capital reduce. பட் இதில் the cost of capital is constant. It depends on the business risk. Next, value of the firm is calculated using the overall cost of capital. And the base பண்ணி தான் value of the firm is calculated. The cost of debt is also constant. Corporate income tax do not exist. So in the assumption தான் net operating income approach work out. So if we take NOI proposals, so we call this as school of thought. What it is? The use of higher debt component in the capital structure increases the risk of shareholder. But அதில் என்ன ஆச்சுன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் இருந்துச்சு net income approach. டெப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஈக்விட்டியோடைய ரிஸ்க் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு. பட் இங்கே வந்து அப்படியே ஆப்போசிட். டெப்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக it also increases the risk of shareholders. Next, it increases the shareholders' risk, causes the equity capitalization rate to increase. Cost of equity, நாம போன net income approachல cost of equity constant. பட் இங்கே வந்து cost of equity increase ஆகும். ஏன்னா shareholders risk increase ஆகும். நம்ம முன்னாடி பாயிண்ட்லேயே பார்த்தோம். டெப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் shareholders உடைய risk increase ஆகும். shareholders risk increase ஆச்சுன்னா cost of equity also increase. Next, higher the cost of equity nullifies na it becomes zero the advantages gained due to the cheaper cost of debt. இதுல என்னன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ரொம்ப சீப்பாக தானே இருக்குது, நம்ம ஏன் கடன் வாங்கக்கூடாது, கடன் வாங்குவோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கடன் வாங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா வேல்யூ ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். ஸோ நம்ம சீப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குன்னு நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம். அந்த சீப்பாக வாங்கினதை அந்த சீப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால, அந்த ஈக்விட்டியோடைய ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அது சரிசமமாக்கி இட் ஈக்குவலைசஸ், நல்லிஃபைஸ் the advantages gained due to the cheaper cost of debt. அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த டெப்ட் ஈக்விட்டி மிக்ஸ் will not decide the value of it. ஏன்னா இதனுடைய அட்வான்டேஜஸை இதை நல்லிஃபை ஆக்குறதுனால the value of the firm will not change. The value of the firm will not change. So in other words, you can say the finance mix is irrelevant and does not affect the value of the firm. Net income approach is the relevant approach. Relevant theory அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிவிடெண்ட் பாலிசிலையும் இந்த கான்செப்ட் வரும். relevant theories, irrelevant theories வரும். இதுலையுமே net income approach is relevant theory. அப்படின்னா the value of the firm is based on the debt and equity mix. But net operating income la the value of the firm is not based on debt and equity. It is based on the business operation of the firm. ஏன் இது வந்து
டெப்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி மிக்ஸ் சம்மந்தப்படுத்தி வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ம் இல்லைன்னா டெப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஈக்விட்டியுடைய ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம லோயர் ரேட்ல வாங்கின லோன்ஸ் டெப்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியோட ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது சரிசமப்படுத்திடும். அதனால வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் வில் நாட் சேஞ்ச். That's why it is called irrelevant theory. Now you see the chart, this chart. இப்போ பார்த்தோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஒரே மாதிரியா இருக்கு, பட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இட் இன்க்ரீசஸ். காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்க்ரீசஸ், பட் காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இந்த நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் சார்ட்டும் நெட் இன்கம் சார்ட்டும் வச்சு பார்த்தோம்னா நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும். How it differs. அதில் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு, பட் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கம்ஸ் டவுன். அதனால வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் டெட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஏன்னா சேம் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் we are maintaining for the higher debt. இந்த அட்வான்டேஜஸ் வந்து the increase in cost of equity equalize பண்றதுனால overall cost of capital becomes constant. Since the overall cost of capital is constant, value of the firm will not change. So the proportion of debt increases, equity also increases. So no effect on total cost of capital. Since there is no effect, we can say value of the firm will not change. So what happens here? So can you see? So here அதே ஆப்ஷன், அதே கொடுத்த கொஸ்டின், அதே டேட்டா தான், பட் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் அப்ளை பண்ணோம்னா எப்படி சேஞ்சஸ் வருதுன்னு பார்க்குறோம். அதே 2 lakhs ஈக்விட்டி ரைட் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது, டெப்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இப்போ டெப்ட் வந்து 10% காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட், அது அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுனால சீப்பர் ரேட். Cost of equity is 12. Now, since that cost of debt is increasing, we need to pay higher interest. முன்னாடி வந்து எதுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல எதுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல, ஏன்னா டெப்டே இல்லை. செகண்ட் ஆப்ஷன்ல 40,000 டெப்ட், ஸோ 10% இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் டெட்னா 4,000 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன்ல 10,000 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல 14,000. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க இது தெரியுதா? So how the value of the firm, the balance available to the equity shareholders reduces. So value of the firm, if you see EBIT divided by overall cost of debt apply பண்ணோம்னா value of the firm will not change. 2,50,000 தான், மாறவே இல்லை. பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டேபிள்ல value of the firm keep on changes. But here value of the firm same. Value of debt subtract பண்ணோம்னா value of equity வரும். வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி பேஸ் பண்ணி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கால்குலேட் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கீப் ஆன் இன்க்ரீசஸ். 12%, 12.4, 13.3, 14.5 இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ரெடியூஸ், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆனது, அதாவது சீப்பர் ரேட்டில் இருக்கிறத காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி நலிஃபை ஆகும்.